that you are the devotee and the God is separate from you. మానవునకు ఈ అరిషడ్వర్గముల చేత లభించేటువంటి యొక్క దుర్గుణములే ఇన్ని విధమైనటువంటి దురాచారములకు మూల కారణం. In fact, the 6 weaknesses latent within the man, like anger, greed, avarice, are responsible for bad conduct. పశువులకు ఉన్నాయి ఈ అరిషడ్వర్గాలు, మనిషికి ఉన్నాయి. And these 6 weaknesses are present in animals also. ఆ పశువుకు నీకు భేదం ఏమిటి? What is the difference between animal and you? పశువు పూజిస్తున్నాయి, Animals partake పశువులు food, నిద్రిస్తున్నాయి, and they also sleep, పశువులు ఆకలి అనుభవిస్తున్నాయి, and they too have hunger. మనిషి